Hello dear students, welcome to EDUHUNT video lecture series. This is Lata Krishna dealing with biology. We are in chapter 2 that deals with environment. Our environment. Environment consists of abiotic and biotic components. In this part we have already seen what is an ecosystem. Today we will discuss the ecosystem in detail. What is ecosystem? Who coined the term ecosystem? Ecosystem is nothing but it is the fundamental and functional unit of ecology or the environment or the nature. Fundamental unit of nature, functional unit of nature and structural unit of nature is ecosystem. This ecosystem tells us what are the different components of this system and how they interact with each other, the relationships among these various biotic and abiotic factors, their feeding habits, how they are getting energy, the flow of energy from one trophic level to another, and how the bio-geo-mineral cycling takes place. All these things will be explained in the heading ecosystem. The term ecosystem was first coined by A.G. Tansley in 1953. It represents the basic functional as well as structural and fundamental unit of ecology, which comprises both biotic and non-living abiotic components of the environment. It is the functional unit and it can be recognized as self-regulated, self-sustainable unit of landscapes, and depending on that we can divide the ecosystems into a terrestrial ecosystem and an aquatic ecosystem. A terrestrial ecosystem is an ecosystem that is present on the land, landscapes, land, various land regions. For example, forest is an ecosystem that is a kind of terrestrial ecosystem. Forest, grassland ecosystem. All these are ecosystems of terrestrial type. In aquatic type of ecosystems, we have freshwater ecosystem and marine ecosystems. Freshwater ecosystem and marine ecosystems, they are a part of aquatic ecosystems. Aquatic means water. Water, the ecosystems that present in the water, part of water, are aquatic ecosystems. The ecosystems present on the land constitute the terrestrial ecosystem. Aquatic ecosystems lo manam malli aquarium is an artificial ecosystem. It is a man-made ecosystem. Pond ecosystem, it is natural ecosystem. Ponds, if they are formed naturally, if we construct a pond, then it is called an artificial aquatic ecosystem. That means ecosystems may be natural or artificial. They may be terrestrial or aquatic. If the ecosystem is present on the land, it is called terrestrial ecosystem. If the terrestrial ecosystem is a natural one, then it is called a natural terrestrial ecosystem. If the ecosystem is not natural, it is a man-made ecosystem, that is an artificial one. Like for example, agricultural land, we are growing a crop intentionally, wantedly we are doing that. We are growing, all the conditions we are controlling, we are giving fertilizers, we are irrigating the crop, we are sowing seeds. All these things
We are doing all these things. That is why it is a man-made or an artificial land, that is terrestrial ecosystem. అంటే ల్యాండ్ మీద ఉండే ఈకోసిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఫారెస్ట్ ఈకోసిస్టమ్ని చెప్తాము. అయితే ఫారెస్ట్ న్యాచురల్గా ఫామ్ అయింది కాబట్టి న్యాచురల్ టెర్రెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్గా ఫారెస్ట్ని చెప్తాము. ఈకోసిస్టమ్, లెట్స్ సీ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈకోసిస్టమ్స్. Ecosystems based on various landscapes, we can divide them into a terrestrial. As I said, terrestrial is related to land. Aquatic related to water. Aquatic ecosystem, water. Ecosystem in water is aquatic ecosystem, and the ecosystem of land is known as terrestrial ecosystem. Examples of terrestrial ecosystems are forest, grassland, and desert. Even deserts also make ecosystems. Desert. All these things are even agricultural land. Aquatic ecosystem के example गा मनो pond ecosystem. Again we can categorize aquatic into freshwater and marine aquatic ecosystems. Freshwater ecosystem is pond ecosystem, lake ecosystem, and rivers. They make up the freshwater ecosystems. Marine ecosystem के example గా మనం oceans ని చెప్తాం. ఓషియన్స్. ఈ రెండు కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అంటే ఎస్, దెర్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ మెరైన్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఈకోసిస్టమ్ కాల్డ్ ఎస్చురైన్ ఈకోసిస్టమ్. ఎస్చురైన్ అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే వేర్ ద రివర్ మీట్స్ ఓషియన్, దట్ ఈస్ ఎస్చురీ. నదీ ముఖ ద్వారాలు అంటాం కదా, నదులు ప్రవహించి సముద్రాన్ని చేరుతాయి. ఎక్కడ ఏ పాయింట్లో అయితే ద మెరైన్ వాటర్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ మీట్స్, ద పాయింట్ వేర్ they meet, that forms the estuarine ecosystem. It is a different one because fresh water consists of very little quantities of salts, but the marine water consists more salts కదా. ఉప్పు నీరు, ఉప్పులు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, మినరల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఉప్పులు ఎక్కువ ఉంటాయి. మరి ఇన్ బిట్వీన్ అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ కంటే ఎక్కువ సాల్ట్స్ ఉంటాయి ఎస్చురీన్ వాటర్లో, మెరైన్ వాటర్ కంటే తక్కువ సాల్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈజ్ అ జంక్షన్ బిట్వీన్ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ మెరైన్ వాటర్, దట్ ఈజ్ ఎస్చురీ. ఇట్ ఈజ్ అ స్పెషల్ కేస్. ఎస్చురైన్ ఈకోసిస్టమ్. ఎస్చురైన్ అంటే నేను చెప్పినట్టు రెండు మిక్స్ అయ్యే ప్లేస్ వేర్ ద రివర్ జాయిన్స్ ocean. It gives you an idea about ecosystem types. Ecosystem, whether it is a terrestrial or an aquatic or man-made or a natural one, it consists of both living and non-living things. Living అంటే బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, అలాగే నాన్ లివింగ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈకోసిస్టమ్ అనగానే రెండు ఉంటాయి, రెండు ఒకదానితో ఒకటి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి.
టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టంలో మనం ఫారెస్ట్, గ్రాస్ ల్యాండ్, డెజర్ట్, అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇందులో అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ కింద చెప్పచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ ఈకోసిస్టమ్. ఎక్వేరియంకి వచ్చేటప్పటికి ఎక్వేరియంని మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఈకోసిస్టమ్ అంటాం. బికాజ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ స్పెషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ దేర్. Yes, ecosystem may be natural, example forest and sea. It may be man-made like garden, we are creating our garden. Aquarium, we are creating and maintaining a fish tank. Even agricultural land also we are maintaining and creating. These are created by man, that is why these come under artificial ecosystems. Ecosystems are normally, they say that they are open in nature. Open in the sense the flow of energy is, and even the materials, the exchange of materials, exchange and flow of energy is always in an open way. Open అని ఎలా చెప్తున్నాం? Because there is a continuous and variable entry and loss of energy and materials. As I said, energy and materials are continuously entering the ecosystem as well as losing. The ecosystem will lose these energy as well as materials. For example, there is a grassland or there is a plant. There is a carrot plant. It acquires energy, gets energy from the sunlight. It prepares its own food material, and a rabbit depends on this carrot. It eats the carrot. Only the tuberous part of the carrot will be eaten. It will be eaten by the rabbit. The leafy part will be left by the rabbit. That's why only some of the energy present in the plant will go to the next trophic level, that is rabbit. ర్యాబిట్ని తినే ఇంకొక యానిమల్ ఏం చేస్తుంది? బోన్స్ని ఊసేస్తుంది. సో బోన్స్లో ఉండే ఎనర్జీ, అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బాండ్స్. కార్బన్కి ఆక్సిజన్కి, కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి, నైట్రోజన్కి ఆక్సిజన్కి, అలా బాండ్స్ ఉంటాయి కదా. ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బాండ్స్. ఏ చిన్న పీస్ వదిలేసినా ఆ ఎనర్జీ అక్కడ వదిలేసినట్టే. సో 100% ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగదు. దీని నుంచి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, దెర్ విల్ నాట్ బీ ఎనీ 100% ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ లెవెల్ టు అనదర్. సోలార్ ఎనర్జీ, సన్ నుంచి వచ్చే 100% ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ ట్రాప్డ్ బై ద ప్లాంట్స్ అంత ఎనర్జీని ట్రాప్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ 2% ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ బీయింగ్ ట్రాప్డ్ బై ద ప్లాంట్. ఓన్లీ 1% or 2%, ఓన్లీ very little part of the solar energy will go to the plants. And plants fix, అందులో అది గ్రహించిన దానిలో కొంత పార్ట్ మాత్రమే అది ఫిక్స్ చేస్తుంది, కార్బోహైడ్రేట్, దట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్ చేస్తుంది. దాని నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్, నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకాస్త తగ్గిపోతుంది ఎనర్జీ. అలా ఎనర్జీ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే మెటీరియల్స్ కూడా కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అవుతాయి. అలాగే దేర్ ఈజ్ అ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ద ఈకోసిస్టమ్. ఫ్లో ఉంది, లెవెల్కి కూడా కొంత లాస్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపులే, కొంత లాస్ ఉంటుంది. ఈకోసిస్టమ్కి ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్స్ ఏంటో చూద్దాము. One name is biogeosynosis. Another name is biogeosynosis. Ecosystem కుండే ఇంకో పేరు. అలాగే జియోబయోసినోసిస్, బయోజియో అని తిరిగేశారు, జియోబయోసినోసిస్. మైక్రోకాజం అండ్ ఈకోకాజం. మైక్రోకాజం, ఈకోకాజం, బయోజియోసినోసిస్, జియోబయోసినోసిస్, ఇవి ఈకోసిస్టమ్ కుండే ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్స్. బయోసిస్టమ్ అని కూడా అనొచ్చు. ద హోల్ ఎర్త్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ బయోస్పియర్.
చదివిందే కదా. బయోస్పియర్, లిథోస్పియర్, హైడ్రోస్పియర్ ఎలాగో బయోస్పియర్ మేకప్ ద లివింగ్ కాంపోనెంట్. ఆర్ ఈకోస్పియర్, ఈకో అంటే ఈకోలాజికల్ స్పియర్, ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించింది అని. ఈకోసిస్టమ్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ అ వెరైటీ ఆఫ్ ఏబయోటిక్, యాజ్ వీఆర్ సేయింగ్ బయోటిక్, ఏబయోటిక్, లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్. ఈకోసిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్. ఈ స్ట్రక్చర్ విషయానికి వస్తే, యాజ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ టైమ్స్ టెలింగ్ దాట్ ecosystem is the structural, functional and fundamental unit of nature or ecology. There will be a relationship between the biotic components as well as abiotic components of the ecosystem. The materials and the energy always continuously flow from one level to another, from one component to another, and there is a loss of energy and materials from every trophic levels. And also the structure, if we see the structure, there are some terms to explain the ecosystem. One is the species compositor. Species ante రకరకాల జాతులు. ఆ స్పీషీస్ అంటే బయోటిక్ కాంపోనెంట్లో పార్ట్, ఇది పార్ట్ ఆఫ్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్. బయోటిక్ కాంపోనెంట్లో ప్లాంట్స్, యానిమల్ స్పీషీస్ దీనిలో వస్తాయి ఈకోసిస్టంలో. అండ్ దెన్ స్ట్రాటిఫికేషన్. ఫస్ట్ ఏం చూసాము? స్పీషీస్ కాంపోజిషన్ చూసాము. నెక్స్ట్ స్ట్రాటిఫికేషన్. స్పీషీస్ కాంపోజిషన్లో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ దే ఆర్ of plants, animals. Species composite లో plants, animals ఉన్నాయి. They also interact among themselves. Plants మీద animals డిపెండ్ అవుతాయి. ఓకే, మరి యానిమల్స్ మీద ప్లాంట్స్ డిపెండ్ అయ్యాయా అంటే, యానిమల్స్ చనిపోయిన తర్వాత అవి డీకంపోజ్ అయ్యి మినరల్స్గా మారి ఎర్త్లో కలిస్తే మళ్ళీ అగైన్ ద ప్లాంట్ ఈజ్ టేకింగ్ ద మినరల్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్, సాయిల్. అలా మినరల్స్ అనేవి సైక్లిక్గా వన్ స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్కి అవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూనే ఉంటాయి. అది తర్వాత చూద్దాం ఆ విషయాన్ని. స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లేయర్స్, డిఫరెంట్ లేయర్స్. ఇది ప్లాంట్స్కి అప్లికబుల్. ఏ రకంగా ప్లాంట్స్కి అప్లికబుల్ అంటే, ఇప్పుడు గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. గ్రాస్ ఎంత హైట్ ఉంటుంది? చాలా కిందకు ఉంటాయి. అలాగే హర్బ్స్ కూడా సర్టెన్ హైట్ ఉంటాయి. సో ఇట్ మేక్స్ ద ఫస్ట్ లేయర్. అండ్ దెన్ shrubs, వీటికంటే కాస్త హైట్ ఉండేవి, అవి ఒక 2-3 అడుగులు, ఈవెన్ 4 feet వరకు ఉండేవి shrubs. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ స్ట్రాటా అంటే లేయర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లేయర్స్. అప్పర్ స్ట్రాటా ట్రీస్ ఫామ్ చేస్తాయి, చాలా హైట్ ఉంటాయి కదా. సో హైయెస్ట్ స్ట్రాటా ఫార్మ్డ్ బై, అప్పర్ మోస్ట్ స్ట్రాటా ఫార్మ్డ్ బై, that stratum is formed by the trees, then shrubs, then grasslands, then standing crop అంటే amount of biomass అంటే weight of the biotic component. amount of biomass ని స్టాండింగ్ క్రాప్ అంటారు. స్టాండింగ్ స్టేట్ అంటే amount of minerals or abiotic components or inorganic substances, amount of inorganic substances in an ecosystem at a unit, at a particular or at a given time. Idi correct. At a given time, the amount of minerals or inorganic substances present in an ecosystem at a given time is said to be standing state. Standing crop ante amount of biomass in a unit area in a given time. ఒక యూనిట్ ఏరియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ రూమ్ తీసుకుందాం. ఈ రూమ్లో ఇది ఎంత ఉంటుంది? ఒక 10 అడుగులు, 20, పోనీ 50 అడుగులు ఉందనుకుందాం. ఈ రూమ్లో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? నేను అండ్ మై బ్యాక్టీరియా, నేను నా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాం, ఇంకెవరూ లేరు. మీ చుట్టూ classroom, if it is a classroom, there are 100 students in a classroom, then 100 students make up the biotic component and
teacher. Along with these human beings, we have సరౌండింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అట్మాస్ఫియర్లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా, సాయిల్ మీద ఉంటాయి, అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటాయి. ఈవెన్ బెంచ్, బుక్, ఈవెన్ దిస్ పెన్, ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద పెన్ మైక్రోబ్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మేకప్ ద బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని మనం మెజర్ చేయలేం కాబట్టి ఓన్లీ అక్కడ ఉన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్లాంట్కి అప్లికబుల్ ఒక ల్యాండ్ తీసుకుంటే ఆ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్లో ఆ ప్లాంట్స్ ఎంత వే చేస్తున్నాయి అనేది బయోమాస్ అంటాం. ఆ బయోమాస్ని స్టాండింగ్ క్రాప్ అని చెప్తాం. ఒక యూనిట్ ఏరియాలో ఉన్న బయోమాస్ని ఈకోసిస్టమ్స్ స్టాండింగ్ క్రాప్ అంటాం. స్టాండింగ్ స్టేట్ అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ అన్ ఈకోసిస్టమ్ ఇన్ అ గివెన్ టైమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్టాండింగ్ state. Species composition. It differs from one ecosystem to another ecosystem, and also depending on the geographic regions, geography ni batti, topography ni batti, and even climate ni batti species composition అనేది మారుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్లైమేట్ ఫేవరబుల్గా అంటే నార్మల్ క్లైమేట్ ఉందనుకోండి, అన్నీ ఫ్లరిష్ అవుతాయి, అన్ని రకాల ఆర్గానిజమ్స్ ఫేవరబుల్గా ఉంటాయి. అదే ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్నోఫాల్, ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో పోలార్ రీజియన్స్లో స్పీషీస్ తక్కువ ఉంటాయి. అలాగే ఈవెన్ డెజర్ట్స్లో కూడా స్పీషీస్ తక్కువ ఉంటాయి, అక్కడ తక్కువ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లైమేట్, జియోగ్రఫిక్ కండిషన్స్, టోపోగ్రఫీ. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ డిటర్మైన్ ద స్పీషీస్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ అన్ ఈకోసిస్టమ్. అంటే క్లైమేట్, టోపోగ్రఫీ, జియోగ్రఫీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా రెస్పాన్సిబులే. స్పీషీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే క్లైమేట్ ఈజ్ ఫేవరబుల్, ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఫేవరబుల్, అదర్వైజ్ స్పీషీస్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఈచ్ ఈకోసిస్టమ్ హ్యాస్, మనం చెప్పుకుంటుందే బయోటిక్ కమ్యూనిటీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ అ పర్టిక్యులర్ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ స్పీషీస్ కాల్డ్ స్పేసియేషన్ అండ్ స్పీషీస్ కాంపోజిషన్. అండ్ మ్యాక్సిమం స్పీషీస్ కాంపోజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లలో ఉంటుంది. ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లో మ్యాక్సిమం స్పీషీస్ కాంపోజిషన్ ఉంటుంది. మరి లీస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే డెజర్ట్స్లో ఉంటుంది. కోరల్ రీఫ్స్లో కూడా హైయెస్ట్ ఉంటుంది. కోరల్ రీఫ్స్ అంటే సముద్రాల్లో ఉంటాయి, ఓషియానిక్ పార్ట్. ఓషియన్ ఇది టెరెస్ట్రియల్లో ఫారెస్ట్లో ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది స్పీషీస్. అలాగే కోరల్ రీఫ్స్, ఇది సముద్రంలో ఉంటాయి కోరల్ రీఫ్స్, అక్కడ కూడా ఎక్కువ స్పీషీస్ ఉంటాయి. బట్ మినిమం అక్కర్స్ ఇన్ డెజర్ట్స్ అండ్ ఆర్కిటిక్ రీజియన్స్. నేను చెప్పాను కదా, డెజర్ట్స్లో క్లైమేట్ ఫేవరబుల్గా ఉండదు, సో తక్కువ స్పీషీస్ ఉంటాయి. ఈవెన్ ఆర్కిటిక్ అంటే స్నోఫాల్, ఫ్రోజన్ స్టేట్లో మైనస్ టెంపరేచర్స్లో దగ్గర అది కూడా లైఫ్ని పెద్దగా సపోర్ట్ చేయదు కాబట్టి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ స్పీషీస్ తక్కువగా ఉంటాయి. స్ట్రాటిఫికేషన్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. వేరియస్ లేయర్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్లాంట్స్లో లేయర్స్ని ట్రీస్ కంపోజ్ వన్ లేయర్, shrubs another layer, and the grass and herbs form the third stratum of the earth or the ecosystem. స్టాండింగ్ క్రాప్ గురించి కూడా చెప్పాము. బయోమాస్ ఆఫ్ at a particular area or the unit area. A terrestrial ecosystem with high standing crop possesses a forest. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నదే ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లో ఎక్కువ స్పీషీస్ ఉంటాయి. ఎక్కువ స్పీషీస్ ఉన్నాయంటే బయోమాస్ ఎక్కువ ఉంది. సో స్టాండింగ్ క్రాప్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టంలో ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది. అలాగే లోయెస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అంటే సెకండ్ లెవెల్లో గ్రాస్ ల్యాండ్లో ఉంటుంది. అలాగే యారిడ్ అంటే డ్రై డెజర్ట్ రీజియన్లో చాలా తక్కువ స్టాండింగ్ క్రాప్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. తక్కువ స్టాండింగ్ క్రాప్ ఎందుకు ఉంది అంటే డెజర్ట్, యారిడ్ రీజియన్స్, డ్రై కండిషన్స్, క్లైమేట్ అండ్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ ఫేవరబుల్ టు గ్రో దీస్ స్పీషీస్ ఆర్గానిజమ్స్. స్టాండింగ్ స్టేట్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ అన్ ఈకోసిస్టమ్ ఇన్ అ గివెన్ టైమ్. ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్లో నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, కాల్షియం ఇవన్నీ మినరల్స్ అంటాము. దాని స్టాండింగ్ స్టేట్ అన్నాం. అండ్ దెన్ ఈ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఎనర్జీ ఆల్వేస్ ఫ్లో ఫ్రమ్ వన్ లెవెల్ టు అనదర్. ఎనర్జీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎనర్జీకి ఏది? సన్.
సో సోలార్ ఎనర్జీ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యింది, సన్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ ప్లాంట్కి వెళ్ళింది, ప్లాంట్ మీద ఇన్సెక్ట్ డిపెండ్ అవుతుంది, ఇన్సెక్ట్ని తినేది ఫ్రాగ్ని తినేది స్నేక్ని తినేది హాక్. అలా ఎనర్జీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ వన్ లెవెల్ టు అనదర్ లెవెల్ ఇన్ అన్ ఈకోసిస్టమ్. ఇది ష్యూర్, ఇది పక్కా. అండ్ ఆల్వేస్ యూ రిమెంబర్ వన్ పాయింట్, దట్ ఆల్వేస్ ఎనర్జీ ఫ్లోస్ ఇన్ అ యూనిడైరెక్షనల్ వే. సింగిల్ డైరెక్షన్లోనే వెళ్తుంది. కప్ప నుంచి ఇన్సెక్ట్కి ఎనర్జీ రాదు, ఇన్సెక్ట్ నుంచి ప్లాంట్కి ఎనర్జీ రాదు. ఓకే, ఎనర్జీ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఇన్ అ యూనిడైరెక్షనల్ వే. సింగిల్ డైరెక్షన్లో ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ యూనిడైరెక్షనల్. అండ్ సైక్లింగ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే ప్లాంట్స్లో న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి. ప్లాంట్స్ గెటింగ్ ఇట్స్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ నుంచి తీసుకున్న న్యూట్రియంట్స్ మళ్ళీ సాయిల్కే ఏ రకంగా వెళ్తున్నాయంటే, ప్లాంట్ చనిపోయిన తర్వాత డెడ్ బాడీస్, ఈవెన్ ప్లాంట్ అనే కాదు యానిమల్ డెడ్ బాడీస్ కూడా, వి బరీ డెడ్ బాడీస్ ఇన్ ద సాయిల్లో ఉండే మైక్రోబ్స్ యాక్టివిటీ వల్ల, సాప్రోఫైట్స్ అంటాం, యాక్టివిటీ వల్ల అవి డెడ్ బాడీస్ని కుళ్ళిపోయేలా డికంపోజ్ చేసి కాంప్లెక్స్ ఫామ్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ని సింప్లర్ ఫామ్స్లోకి, ఎలిమెంటల్ ఫామ్కి కన్వర్ట్ చేసేస్తాయి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మినరలైజేషన్. ఇలా మళ్ళీ సింపుల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసి సాయిల్లో కలిపేయడం వల్ల అగైన్ ద ప్లాంట్ ఈజ్ అబ్జార్బింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ ద మినరల్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. అంటే సాయిల్ నుంచి వచ్చింది ప్లాంట్కి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ప్లాంట్ చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సాయిల్కే వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మినరల్ సైక్లింగ్. అండ్ దీన్ని త్రూ ఆర్గానిజమ్స్ ఈ మినరల్ సైక్లింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని జియోకెమికల్ సైక్లింగ్ అంటాం. బయో మీన్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజం, జియో మీన్స్ ఎర్త్, కెమికల్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కెమికల్స్, నైట్రోజన్, sulfur, phosphorus, carbon, calcium, all these things are chemicals. That is why geochemical cycling ani antam ee mineral cycling ni. Next concept is the productivity. What is meant by productivity? It is nothing but formation of especially the biomass. Productivity refers to the rate of biomass production. అది ఎలా చెప్తాము అంటే, మనం ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ఇట్ అక్యూములేట్స్, ఇట్ ఫార్మ్స్, ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఎనర్జీ అండ్ అక్యూములేట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బాండ్స్, as I said. And the rate at which the sunlight is captured by the plant or the producer, plant ni producer antam because it is producing energy. So it is the rate at which the plant traps the sunlight and synthesizes food and converts into energy. This is called the productivity. Productivity means conversion of energy from one form to another. Energy rich components ni form చేస్తుంది plant. That is called producer. Producer ఏం చేస్తుంది, sunlight ని ట్రాప్ చేసి ఈ ట్రాప్ చేసిన సన్లైట్ని కెమికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తుంది. అంటే C6H12O6 గ్లూకోజ్ని కదా సింథసైజ్ చేస్తుంది ప్లాంట్. సో ప్లాంట్ at what rate it is synthesizing the energy rich components, that determines the rate of productivity. Productivity is nothing but we can say productivity as the rate of formation of biomass, rate at which the sunlight is getting trapped by the plant and converted into another form of energy or energy rich compounds like carbohydrates, proteins and fats. It is of two types, primary productivity and secondary productivity. Primary productivity, secondary productivity. Productivity is nothing but formation of biomass. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే సన్లైట్ని ప్లాంట్ ట్రాప్ చేసి సన్లైట్లో ఉన్న ఎనర్జీని వాడుకొని ఎనర్జీ రిచ్ కాంపౌండ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది ప్లాంట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ. ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బయోమాస్, అంటే ప్లాంట్లో ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడమే. ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ
ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బయోమాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఓవర్ అ టైం పీరియడ్. ఒక లిమిటెడ్ టైం ఇచ్చాము, ఈ టైంకి ఈ ఏరియాలో ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది, ఎంత బయోమాస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది అనేది ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. అండ్ ఇదంతా కూడా ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఓన్లీ బై ఫోటోసింథసిస్ వల్ల ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ జరుగుతుంది. ప్రొడక్టివిటీ అంటే బయోమాస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. బయోమాస్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఒక యూనిట్ ఏరియాలో ఒక పర్టిక్యులర్ టైంలో చెప్తే దాన్ని ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన స్కూల్ గార్డెన్ ఉంది. ఈ గార్డెన్లో ఒక ఏరియా తీసుకున్నాం. కాంపౌండ్ వాల్ దగ్గర నుంచి ఈ కాంపౌండ్ వాల్ దగ్గర నుంచి ఈ కాంపౌండ్ వాల్కి అది ఏరియా, ఒక యూనిట్ ఏరియా తీసుకున్నాం, అది ఏరియా. మరి టైం అంటే టైము 24 hours. ఈరోజు 10 o'clockకి స్టార్ట్ చేసాము, రేపు 10 o'clock. ఈరోజు బయోమాస్ ఎంత, రేపు బయోమాస్ ఎంత మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాట్ బయోమాస్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ కదా. సో కేజీస్లో లేదా గ్రామ్స్లో మనం తక్కువ టైం తీసుకుంటాము, తక్కువ ప్లేస్ యూనిట్ ఏరియా తీసుకుంటాం. సో గ్రామ్స్లో దాన్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఇఫ్ వీ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, దెన్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కింద దాన్ని, అంటే ఒక మీటర్ స్క్వేర్లో, ఒక స్క్వేర్ మీటర్లో ఎంత ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయింది, ఎంత ఎనర్జీ ట్రాప్ అయ్యి ఎనర్జీ రిచ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అంటే విసే గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అయ్యింది అని చెప్పేది. అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఆఫ్ అగైన్ 2 types. జీపీపీ అంటే గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. అసలు ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఏంటి? సన్లైట్ని ట్రాప్ చేసి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కింద మార్చడమే. అంటే ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. ప్లాంట్స్ ఫుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కదా, ఫోటోసింథసిస్ చేసి ఫుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసాయి. ఫుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏం జరిగింది? వెయిట్ పెరిగింది. So this is called biomass. Production of biomass is known as productivity. If the productivity is related to plants, it is called primary productivity. ఒక యూనిట్ ఏరియాలో ఒక పర్టిక్యులర్ టైంలో ఎంత ప్రొడక్టివిటీ, ఎంత బయోమాస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బయోమాస్ని మనం గ్రామ్స్లో చెప్తే నిన్నటికి ఈ రోజుకి డిఫరెన్స్ ఎంత, ఎన్ని గ్రామ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. టైము ఏరియా, ఎంత వెయిట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. అదే ఎనర్జీని చెప్పాలి అంటే ఎంత ఎనర్జీ, నిన్నటికి ఈ రోజుకి ఎనర్జీలో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అని చెప్పేది. అది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ లైక్ కిలో క్యాలరీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఇంకా రెండోది, ఇది 2 types, గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటే లైక్ మన శాలరీలో గ్రాస్ ఒక 1 lakh అనుకుందాం. 1 lakhలో మన శాలరీ 1 lakh, బట్ అన్ని డిడక్షన్స్ అన్నీ పోను మనకు ఒక 10,000 తగ్గించేసి 90,000 ఇచ్చారనుకోండి. గ్రాస్ 1 lakh, మన శాలరీ 1 lakh, బట్ వీఆర్ గెటింగ్ టేక్ హోమ్ అంటాం కదా, అది 90,000 అయింది. అంటే 90,000ని మనం ఖర్చు పెట్టుకోగలం. 10,000ని అదర్ డిడక్షన్స్ లైక్ ఎల్ఐసి అని అదర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ వాళ్ళు డిడక్ట్ చేసేసి మనకి 90,000 ఇస్తారు. దీన్ని ఈ 90,000ని నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ, నెట్ శాలరీ అంటాం కదా, నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. గ్రాస్ శాలరీ మొత్తం ఈ రోజుకి ఇంత ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన దాంట్లో కొంత ఎక్స్పెండిచర్ జరిగింది. ఎనర్జీ ఒక 100 కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది ఒక మీటర్ స్క్వేర్ నుంచి. ఈ 100 కిలో క్యాలరీస్లో కొంత మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్కి లైక్ రెస్పిరేషన్కి దానికి ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్ జరిగింది. మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్లో ఎనర్జీ ఖర్చు అయ్యింది. సో ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది ఎంత, ఖర్చు అయ్యింది ఎంత, ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది దాన్ని, మొత్తం ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది దాన్ని గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటాం. అనిన తర్వాత మరి అది కొంత ఖర్చు కూడా అవుతుంది కదా, ఖర్చు జరిగిన తరువాత మిగిలిన దాన్ని నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటాం. సో దెర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటే గ్రాస్ మొత్తం ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీలో నుంచి రెస్పిరేటరీ లాస్ని కనుక మనం మైనస్ చేస్తే దాన్ని నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అని అంటాం. దీన్ని డీటెయిల్డ్గా చెప్పుకుందాం ఇంకో సెషన్లో. ఇప్పటికీ మనం
ecosystem components, types of ecosystems, and different terms involved in ecosystem like stratification, standing crop, standing state, ఇవన్నీ కూడా బయో జియో కెమికల్ సైకిల్స్, మినరలైజేషన్, న్యూట్రియంట్ సైకిల్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. అలాగే ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఏంటో కూడా చెప్పుకున్నాం. ప్రొడక్టివిటీ అంటే బయోమాస్ ప్రొడక్షనే ప్రొడక్టివిటీ. అది ఒక యూనిట్ ఏరియాలో ఒక పర్టిక్యులర్ టైంలో చేస్తే దాన్ని ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అని అంటాం. మళ్ళీ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీలోనే గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ, నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. గ్రాస్ అంటే మొత్తం సింథసైజ్ అయ్యింది, దాన్ని ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటాము. నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఖర్చులు పోగా మిగిలిన ఎనర్జీ, ఎక్స్పెండిచర్ అయిపోగా మిగిలిన ఎనర్జీని నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అన్నాం. ఈ టర్మ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు ఇంకొన్ని డీటెయిల్డ్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. కొన్ని బిట్స్ కూడా దీని రిలేటెడ్ ఆన్సర్ చేద్దాం. అంటిల్ దెన్, బై బై.